As the director of this establishment, it falls to me to confirm this serious error. You gave birth at the same time as Mrs. Albezaz in two neighboring rooms. We therefore arrived to the conclusion that when they were evacuated together, the two children were switched by mistake. Je comprends pas. Tu veux dire que je suis l'autre? Que l'autre c'est moi? Ça fait quoi quand tu l'as su? J'essaie de trouver un sens à cette histoire. انت متخيل اذا اختي عرفت الاهل اصحاب وجيران אמך אמיתית אינה יהודייה, אז גם אתה לא. C'était important pour moi d'être juif. Ça avait du sens. Maintenant, c'est comme si j'existais pas. من يوم ما خلقت وانت يهودي ليش ما تروح تعيش بجهة تاني؟ ايش بدك صار هناك؟ Joseph is an artist, he's a dreamer. On a rêvé. Et mon fils, quoi qu'il arrive, Je continuerai à t'élever tout. Bezpečnost, kapitán Hafro. Kde jste byl včera v noci? Tady ses nám trošku ušpinil, viď? To není moje! Odveďte ho! Ani no! Pojďte nahoru! Děje se něco? Něco bych od tebe potřeboval, Víčo. Sie haben keine Ahnung, auf was Sie sich da einlassen. Přebíráme případ Kirsch. Kdo vám dovolil sát na mý věci? Tohle jsem našla ráno. Wozu ist dein Vater gut, der kneift? Ja. Wozu ist dein Vater gut, der tot ist? Kdo tady? Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak s jednou takovou příšerou se teď musím utkat. I když se nedá zabít? Když se s ní často budeme prát, tak se unaví a zeslábne. A třeba jednou někdo porazí. A kdo? Hledám vraha, je mi jedno, kdo to je. Habe mit ihnen zusammengearbeitet. Všichni mluví o tom, že to udělají. Přísahám. Víc jsem udělat nemohl. Paštenzi. Ty co vám na tom nesedí? Before the Broadway musical established its home near Times Square, early in the 20th century, there was a lively theater that thrived downtown on the Lower East Side, where Yiddishkeit, meaning all things Jewish, predominated. There, Russian immigrants like Boris Tomaszewski and his wife Bessie pioneered a kind of musical theater which spoke to the multitude of greenhorns fresh off the boat. The Yiddish Theater. There is a huge connection between Broadway and the American Yiddish Theater. People don't get that anymore, about how powerful Yiddishkeit was in the foundation of Broadway, and that the direction of Yiddishkeit was twofold. It was to amuse, but it was also to instruct.
and that the theater could be used ultimately as a medium for showing people on stage how certain situations in life might play out, and hopefully offering them the opportunity to learn from the examples that they saw on stage. I was a protege of the great Boris Tomaszewski. Oh. Yes. Yes. He taught me everything I know. I'll never forget. He turned to me on his deathbed and said, Maxilla, alle Menschen müssen machen. Heiden, du ganzen Gassen, bisschen Pipikachen. What does that mean? Who knows? I don't speak Yiddish. Strangely enough, neither did he. תגיד, לוקחים אותנו עכשיו למחנה ריכוז? כן. את כאילו, אתה אומר, מה זה משנה מחנה לא מחנה? חוץ לארץ, כאילו את לא דוד מחנה. היה אומר נוסעים לטימבוקטו, גם הייתי נוסעת לטימבוקטו. נכון? My father was sent to Gusen, and at the end of the war, he was liberated from Gunskirchen. So what's the name of your father? Joseph Fischer. 67656 would be the... His number? 67656. Exactly. כשאבא מת, מצאנו את היומן שלו. אני צללתי לתוכו מיד, ומאז אני לא מצליח להניח אותו בצד. So this is the main tunnel. אבא היה קשור לאלה שחפרו את המנהרה. פה אני פעם ראשונה מרגישה את החיים שלה, אבל לא את המוות. אם הערכת את אבא, למשל, את יכולה להעריך אותו עוד יותר. אני לא צריכה טיול שורשים, טיול שואה, כדי לדעת איפה ההורים שלי היו. אני חיה את זה כל החיים שלי. אני כולי פצע. אני רוצה שתרשום פטנט על הסיפור הזה פה. אנחנו ניקח בני אדם לתוך המערה הזאת, ואנחנו נוציא להם את הנשמה. אתה פרויד הבא, אבל בתוך מערה. כשהוא יצא מכאן, לפי מה שהוא כותב, הוא גם יצא מהאחרונים שיצאו מהמחנה, כאילו היה לו כוח לצאת לבד. ואז אתה אומר, כאילו, אם מתו 6 מיליון, הוא יכול היה ככה להיות 6 מיליון ואחד. דוד אמר לאמא כמה נחמד וטוב שיש לילדים שלו סבא וסבתא. אני רוצה להגיד לכם שכאשר שמעתי את זה, התגלגלה לי דמעה. You could be proud of your father, and he somehow survived. Be happy with that story. הלו, בית חולים אברבנאל, ברח לכם חולה בשם דוד פישר, הוא במחנות הריכוז, הוא מטייל, הוא מדבר רק על זה. His name was Mickey, but he fought like David. This was Mickey Marcus. From the streets of New York. It wasn't General Sherman who said war is hell, it was Mrs. Sherman. To the Pentagon in Washington. Don't involve the Army in any way. Don't use your rank, or even your right name. Is it all right with you if I keep the same sex? To the fields of West Point. To the beaches of Normandy. To the deserts of the Middle East. Everywhere he lived, and everywhere he fought, he cast a giant shadow. Kirk Douglas as Mickey Marcus. His courage changed millions of lives. His legend belongs to many flags. I'm fighting because I'm stiff-necked and proud of it. Next week, Asher. Next week. Senta Berger as Magda. For women in combat,
love draws its own battle lines. I wanted to run away, and now you run away just like me, coward! Coward, just like me! Oh! I was the only girl in Brooklyn who didn't get pregnant during the war. Yeah, my mother kept the statistics. And special appearances by Frank Sinatra. Danger, excitement. He'd fly anywhere to find them. What's this for? A trick we learned from the Stukas in the underworld. It's like a whistle. It screams on the way down. That's great. I'll make two of us. Yul Brynner as Asher, the underground leader who had more guts than guns, more nerve than know-how. We're outnumbered 60-1. Pardon me. 60-2 now that you are here. John Wayne as the general. For the army, he was blood and steel. For the underdog, he was a champion. Give this insubordinate son of a bitch every truck and blanket in the Third Army. And I don't care who you have to steal them from. Yes, sir. Outnumbered, unarmed, unprepared, they hurled back their answer in flesh, in flame, and stunned the world with their incredible victory. L'Chaim.